열왕기하 17장. 이스라엘 왕 호세아. 유다의 아하스 왕 12년에 엘라의 아들 호세아가 이스라엘의 왕이 되어 사마리아에서 9년 동안 다스렸다. 하나님 보시기에 그는 악하게 살았으나 선왕들만큼 악하지는 않았다. Chapter 17 Hoshea of Israel. In the 12th year of Ahaz, king of Judah, Hoshea, son of Elah, became king of Israel. He ruled in Samaria for 9 years. As far as God was concerned, he lived a bad life, but not nearly as bad as the kings who had preceded him. 그때 아시리아 왕 살만에셀이 공격해 왔다. 호세아는 이미 아시리아 왕의 꼭두각시로 정기적으로 그에게 조공을 바치고 있었다. 살만에셀은 호세아가 몰래 이집트 왕 소와 손잡고 반역을 꾸미고 있다는 것을 알게 되었다. 더구나 호세아는 아시리아에 보내야 할 연내 조공의 기한을 한참 넘기고 있었다. 그래서 아시리아 왕은 그를 잡아 감옥에 가두고 온 나라를 침략해왔다. 그는 사마리아를 포위 공격했는데 공격이 3년간 계속되었다. Then Shalmaneser, king of Assyria, attacked. Hoshea was already a puppet of the Assyrian king and regularly sent him tribute. But Shalmaneser discovered that Hoshea had been operating traitorously behind his back, having worked out a deal with King So of Egypt. And, adding insult to injury, Hoshea was way behind on his annual payments of tribute to Assyria. So the king of Assyria arrested him and threw him in prison, then proceeded to invade the entire country. He attacked Samaria and threw up a siege against it. The siege lasted 3 years. 호세아 9년에 아시리아 왕이 사마리아를 점령하고 백성을 포로로 잡아 아시리아로 끌고 갔다. 그는 그들을 할라, 하볼 강가의 고산, 메대 사람들의 여러 성읍으로 이주시켰다. In the 9th year of Hoshea's reign, the king of Assyria captured Samaria and took the people into exile in Assyria. He relocated them in Halah, in Gozan along the Habor River, and in the towns of the Medes. 그들이 포로로 끌려간 것은 죄 때문이었다. 이스라엘 자손은 자신들을 이집트와 바로왕의 가혹한 압제에서 구해낸 하나님, 그들의 하나님께 죄를 지었다. 그들은 다른 신들과 친해졌고 하나님께서 쫓아내신 이방 나라들의 생활 방식에 빠져들었으며 왕들이 하는 대로 무엇이든 따라했다. 그들은 남몰래 하나님을 거스르는 행동을 행했고 파렴치하게도 어디든 자리만 있으면 공공연히 음란한 종교 산당들을 지었다. 그들은 거의 모든 교차로에 음란한 종교 상징물을 세웠다. 어디를 둘러보아도 그들이 이방 신들에게 바치는 제사에 연기가 피어올랐다. 전에 이방 나라들을 포로 신세로 전락하게 만든 바로 그 제사였다. 그들은 온갖 악한 짓을 저질렀다. 절대 그러지 말라는 하나님의 명령이 있었음에도 마른 나무를 깎거나 흙을 빚어 만든 신들을 고집스레 숭배했고 결국 하나님께서는 더 이상 그들을 참아낼 수 없으셨다. The exile came about because of sin. The children of Israel sinned against God, their God, who had delivered them from Egypt and the brutal oppression of Pharaoh, king of Egypt. They took up with other gods, fell in with the ways of life of the pagan nations God had chased off, and went along with whatever their kings did. They did all kinds of things on the sly, things offensive to their God. Then, openly and shamelessly built local sex and religion shrines at every available site. They set up their sex and religion symbols at practically every crossroads. Everywhere you looked, there was smoke from their pagan offerings to the deities. The identical offerings that had gotten the pagan nations off into exile. They had accumulated a long list of evil actions, and God was fed up with their persistent worship of gods carved out of dead wood or shaped out of clay, even though God had plainly said, "Don't do this, ever."
그동안 하나님께서 수없이 많은 거룩한 예언자와 선견자들을 보내 이스라엘과 유다에 맞서 몇 번이나 분명히 말씀하셨다. 너희는 악한 생활 방식에서 돌아서라. 내가 명령하는 대로 행하여라. 내가 너희 조상에게 명령했고 그 뒤로도 내 종 예언자들을 통해 누누이 일깨워준 그 계시대로 행하여라. God had taken a stand against Israel and Judah, speaking clearly through countless holy prophets and seers time and time again. Turn away from your evil way of life. Do what I tell you and have been telling you in the revelation I gave your ancestors, and of which I've kept reminding you ever since through my servants, the prophets. 그러나 그들은 듣지 않았다. 어떻게 그럴 수 있을까 싶을 만큼 그들은 고집불통인 그들의 조상보다 더한 고집을 부렸다. 그들은 하나님의 지침, 곧 그분이 그들의 조상과 맺으신 엄숙하고 거룩한 언약을 거듭 일깨워주는 경고를 업신여겼다. 주변의 이방 민족들처럼 아무것도 아닌 삶을 살았고 아무것도 아닌 자들이 되었다. 그들은 하지 말라는 하나님의 경고를 받을 만큼 받았으나 그것을 무시했다. But they wouldn't listen. If anything, they were even more bullheaded than their stubborn ancestors, if that's possible. They were contemptuous of his instructions, the solemn and holy covenant he had made with their ancestors, and of his repeated reminders and warnings. They lived a nothing life and became nothings, just like the pagan peoples all around them. They were well warned. God said don't, but they did it anyway. 그들은 그들의 하나님께서 하신 모든 말씀을 버리고 하나님 대신 수송아지 형상의 두 신상과 창녀 여신 아세라를 위한 남극 묵상을 섬겼다. 그들은 우주의 하늘신과 여신을 숭배하고 바알의 음란한 종교 산당들에 자주 드나들었다. 급기야는 자신들의 자녀를 불살라 제물로 바치는 지경에까지 이르렀다. 그들은 마법과 주술에 빠져들었다. 한마디로 그들은 온갖 악한 일로 스스로를 더럽혔다. 결국 하나님께서는 더 이상 참을 수가 없으셨다. They threw out everything God, their God, had told them, and replaced him with two statue gods shaped like bull calves, and then a phallic pole for the whore goddess Asherah. They worshipped cosmic forces, sky gods and goddesses, and frequented the sex and religion shrines of Baal. They even sank so low as to offer their own sons and daughters as sacrificial burnt offerings. They indulged in all the black arts of magic and sorcery. In short, they prostituted themselves to every kind of evil available to them. And God had had enough. 하나님께서 매우 진노하셔서 그들을 없애버리고 그 땅에서 영원히 몰아내시니 오직 유다 지파만 남았다. 사실 유다도 크게 나을 것은 없었다. 유다도 하나님의 명령을 지키지 않았고 이스라엘이 택한 것과 똑같은 생활 방식에 빠져들었다. 하나님께서 이스라엘과 관계된 자들을 모두 버리셨고 그들의 삶을 괴롭게 하셨으며 침략자들에게 착취당하도록 내버려 두셨다. 그리고 마침내 그들을 눈앞에서 쫓아내셨다. God was so thoroughly angry that he got rid of them, got them out of the country for good, until only one tribe was left, Judah. Judah actually wasn't much better, for Judah also failed to keep God's commands, falling into the same way of life that Israel had adopted. God rejected everyone connected with Israel, made life hard for them, and permitted anyone with a mind to exploit them to do so. And then this final no, as he threw them out of his sight. 전에 하나님께서 이스라엘을 다윗 가문에서 찢어내실 때 그들은 느밧의 아들 여로보암을 왕으로 삼았고 여로보암은 이스라엘을 타락하게 만들었다. 하나님을 섬기지 못하게 내몰고 총체적인 죄악으로 끌어들였다. 이스라엘 자손은 조금도 저항하지 않고 여로보암의 모든 죄를 그대로 따라했다. 결국 하나님께서는 이스라엘을 거절하시고 그들에게서 등을 돌리셨다. 그분께서는 그분의 종인 예언자들의 설교를 통해 그들에게 타당한 경고와 함께 충분한 시간을 주셨으나 결국에는 이스라엘을 아시리아의 포로로 보내셨다. 그래서 그들은 오늘까지 그곳에 있다. Back at the time that God ripped Israel out of their place in the family of David, they had made Jeroboam, son of Nebat, king.
Jeroboam debauched Israel, turned them away from serving God, and led them into a life of total sin. The children of Israel went along with all the sins that Jeroboam did, never murmured so much as a word of protest. In the end, God spoke a final no to Israel and turned his back on them. He had given them fair warning and plenty of time through the preaching of all his servants, the prophets. Then he exiled Israel from her land to Assyria. And that's where they are now. 아시리아 왕은 포로로 잡혀간 이스라엘 백성을 대신하여 바빌론, 구다, 아와, 하맛, 스발와임에서 사람들을 데려다가 사마리아 성읍들에 이주시켰다. 그들은 그곳이 자기 소유인 것처럼 이주에 들어와서 정착했다. 아시리아 사람들이 처음 들어올 때 그들에게 하나님은 또 하나의 신에 지나지 않았다. 그들은 그분을 높이지도 않고 예배하지도 않았다. 그래서 하나님께서는 그들 사이로 사자들을 보내셔서 사람들을 물어 죽이게 하셨다. The king of Assyria brought in people from Babylon, Cutha, Ava, Hamath, and Sepharvaim, and relocated them in the towns of Samaria, replacing the exiled Israelites. They moved in as if they owned the place and made themselves at home. When the Assyrians first moved in, God was just another god to them. They neither honored nor worshipped him. Then God sent lions among them, and people were mauled and killed. 그러자 이 일이 아시리아 왕에게 전해졌다. 왕께서 사마리아의 성읍으로 데려온 사람들은 이 땅의 신이 그들에게 무엇을 바라는지 모릅니다. 그래서 그 신이 사자들을 보내 사람들을 닥치는 대로 물어 죽이게 한 것입니다. 이 땅의 신이 그들에게 무엇을 바라는지 아무도 모르기 때문입니다. This message was then sent back to the king of Assyria. The people you brought in to occupy the towns of Samaria don't know what's expected of them from the God of the land. And now he sent lions, and they're killing people right and left because nobody knows what the God of the land expects of them. 아시리아 왕이 명령했다. 그 지역에서 포로로 끌려온 제사장 몇 사람을 돌려보내라. 그들이 돌아가 거기 살면서 그 땅의 신이 그들에게 무엇을 바라는지 가르치게 하여라. The king of Assyria ordered, "Send back some priests who were taken into exile from there. They can go back and live there and instruct the people in what the God of the land expects of them." 사마리아에서 포로로 잡혀와 있던 제사장들 가운데 한 사람이 돌아가 베델로 이주했다. 그는 그들에게 하나님을 높이고 예배하는 법을 가르쳤다. One of the priests who had been exiled from Samaria came back and moved into Bethel. He taught them how to honor and worship God. 하지만 아시리아가 이주시킨 각 민족은 그들의 신들을 만들어 사마리아 사람들이 남기고 간 지역의 음란한 종교 선상들 안에 세웠다. 각 민족마다 입맛에 맞는 지역신이 있었다. 바빌론 사람은 숫고붓, 구다 사람은 네르갈, 하맛 사람은 아시마, 아와 사람은 납, 하스와 다르닥, 스왈바임 사람은 아드람멜렉과 아남멜렉, 그들은 자녀를 불살라서 이 신들에게 희생제물로 바쳤다. But each people that Assyria had settled went ahead anyway, making its own gods and setting them up in the neighborhood sex and religion shrines that the citizens of Samaria had left behind, a local custom-made god for each people. For Babylon, Succoth-Benoth. For Cutha, Nergal. For Hamath, Ashima. For Ava, Nibhaz and Tartak. For Sepharvaim, Adrimelech and Anemelech. People burned their children in sacrificial offerings to these gods. 그들은 하나님을 높이고 예배했으나 하나님만 섬기지는 않았다. 또 자격과 상관없이 온갖 사람들을 제사장으로 임명하여 지역에 있는 다산의 산당들에게 갖가지 의식을 거행하게 했다. 그들은 하나님을 높이고 예배했으나 그들이 살다 온 지역의 예신들을 섬기는 일도 버리지 않았다. They honored and worshipped God, but not exclusively. They also appointed all sorts of priests, regardless of qualification,
to conduct a variety of rites at the local fertility shrines. They honored and worshipped God, but they also kept up their devotions to the old gods of the places they had come from. 그들은 오늘까지도 옛 관습을 따르고 있다. 향수를 불러일으키는 예신이면 무엇이든 예배한다. 그들은 하나님을 진정으로 예배하지 않는다. 어떻게 행동하고 무엇을 믿어야 할지에 대해서 그분이 하시는 말씀, 그분이 이스라엘로 이름 지어주신 야곱의 자손에게 계시해 주신 말씀을 진지하게 여기지 않는다. 하나님은 그분의 백성과 언약을 맺으시며 이렇게 명령하셨다. 다른 신들을 높이지 마라. 그들을 예배하지 말고 그들을 섬기지 말며 그들에게 제사 지내지 마라. 하나님, 곧 큰 능력으로 너희를 친히 이집트에서 구해내신 그 하나님을 예배하여라. 그분을 공경하고 경외하여라. 그분을 예배하여라. 그분께 제사를 드려라. 오직 그분께만. 무엇을 믿고 어떻게 행동해야 할지 그분이 가르치신 것, 너희를 위해 기록해 두신 모든 것을 너희가 사는 날 동안 행하여라. 너희는 어떤 경우에도 다른 신들을 예배해서는 안 된다. 그분이 너희와 맺으신 언약에서 너희가 지켜야 할 것을 잊지 마라. 다른 신들을 예배하지 마라. 하나님 오직 하나님만 예배하여라. 너희를 원수의 압제에서 구원하실 이는 바로 그분이시다. And they're still doing it, still worshiping any old god that has nostalgic appeal to them. They don't really worship God. They don't take seriously what he says regarding how to behave and what to believe, what he revealed to the children of Jacob, whom he named Israel. God made a covenant with his people and ordered them. Don't honor other gods. Don't worship them. Don't serve them. Don't offer sacrifices to them. Worship God, the God who delivered you from Egypt in great and personal power. Reverence and fear him. Worship him. Sacrifice to him and only him. All the things he had written down for you, directing you in what to believe and how to behave. Well, do them for as long as you live. And whatever you do, don't worship other gods. And the covenant he made with you, don't forget your part in that. And don't worship other gods. Worship God and God only. He's the one who will save you from enemy oppression. 그러나 그들은 전혀 신경 쓰지 않았다. 그들은 늘 하던 대로 겉으로는 하나님을 예배하면서 동시에 자신들의 지역신들을 섬겼다. 그들의 자녀들도 조상이 한 일을 오늘까지 그대로 따르고 있다. But they didn't pay attention. They kept doing what they'd always done. As it turned out, all the time these people were putting on a front of worshiping God. They were at the same time involved with their local idols. And they're still doing it. Like father, like son. 열왕기하 18장 유다왕 히스기야. 이스라엘의 엘라 왕의 아들 호세아 3년에 아하스의 아들 히스기야가 유다의 왕이 되었다. 그는 25살에 왕위에 올라 예루살렘에서 29년 동안 다스렸다. 그의 어머니는 스가랴의 딸 아비야다. 하나님 보시기에 그는 선한 왕이었다. 그는 조상 다윗을 그대로 본받았다. 지역에 있는 다산의 산당들을 없애고 남근 석상들을 깨부수고 음란한 여신 아세라의 묵상을 베었다. 결정적으로 그는 모세가 만들었던 옛 청동뱀을 가루로 만들었다. 당시 이스라엘 백성 사이에는 그 뱀에게 제사하는 풍습이 있었다. 그들은 그것을 누우수단, 옛뱀이라는 이름으로 부르며 고상하게 여기기까지 했다. Chapter 18. Hezekiah of Judah. In the 3rd year of Hoshea, son of Elah, king of Israel, Hezekiah, son of Ahaz, began his rule over Judah. He was 25 years old when he became king, and he ruled for 29 years in Jerusalem. His mother's name was Abijah, daughter of Zechariah. In God's opinion, he was a good king. He kept to the standards of his ancestor David. He got rid of the local fertility shrines, smashed the phallic stone monuments, and cut down the sex and religion Asherah groves. As a final stroke, he pulverized the ancient bronze serpent that Moses had made. At that time, the Israelites had taken up the practice of sacrificing to it.
They had even dignified it with a name, Nehushtan, the old serpent. 히스기야는 이스라엘의 하나님을 온전히 신뢰했다. 그와 같은 왕은 전에도 없었고 후에도 없었다. 그는 하나님을 꼭 붙들고 잡은 손을 절대 놓지 않고 그분이 모세에게 명령하신 모든 말씀에 그대로 순종했다. 하나님께서는 그를 저버리지 않으시고 그가 행하는 모든 일에 함께 하셨다. Hezekiah put his whole trust in the God of Israel. There was no king quite like him, either before or after. He held fast to God, never loosened his grip, and obeyed to the letter everything God had commanded Moses. And God, for his part, held fast to him through all his adventures. 그는 아시리아 왕에게 반기를 들었다. 더 이상 그를 섬기지 않기로 결단했다. 그는 또 전초기지와 요새 성읍에 있던 블레셋 사람을 가사와 그 국경까지 쫓아냈다. He revolted against the king of Assyria. He refused to serve him one more day. And he drove back the Philistines, whether in sentry outposts or fortress cities, all the way to Gaza and its borders. 히스기야 4년 이스라엘 왕 엘라의 아들 호세아 7년에 아시리아 왕 살만 에셀이 사마리아를 공격했다. 그는 그곳을 포위하여 3년 만에 점령했다. 이때는 히스기야 6년, 곧 호세아 9년이었다. 아시리아 왕은 이스라엘 사람을 포로로 잡아 할라, 하볼 강가의 고산, 메대 사람의 여러 성읍으로 이주시켰다. In the 4th year of Hezekiah and the 7th year of Hoshea, son of Elah, king of Israel, Shalmaneser, king of Assyria, attacked Samaria. He threw a siege around it, and after 3 years captured it. It was in the 6th year of Hezekiah and the 9th year of Hoshea that Samaria fell to Assyria. The king of Assyria took Israel into exile and relocated them in Halah, in Gozan on the Habor River, and in towns of the Medes. 이 모든 일은 그들이 하나님의 음성을 듣지 않고 경솔하게 그분의 언약을 멸시했기 때문에 일어났다. 그들은 하나님의 종 모세가 명령한 것을 한마디도 듣지 않았고 행하지도 않았다. All this happened because they wouldn't listen to the voice of their God and treated his covenant with careless contempt. They refused either to listen or do a word of what Moses, the servant of God, had commanded. 히스기야 왕 14년에 아시리아 왕 사네립이 유다 외곽의 요새 성읍을 공격하여 모두 점령했다. 히스기야 왕은 라기스 본부에 있는 아시리아 왕에게 메시지를 보냈다. 내가 잘못했습니다. 군대를 후퇴시켜 주십시오. 당신이 정하시는 대로 조공을 바치겠습니다. In the 14th year of King Hezekiah, Sennacherib, king of Assyria, attacked all the outlying fortress cities of Judah and captured them. King Hezekiah sent a message to the king of Assyria at his headquarters in Lachish. I've done wrong. I admit it. Pull back your army. I'll pay whatever tribute you set. 아시리아 왕은 유다의 히스기야 왕에게 은 11톤과 금 1톤을 조공으로 요구했다. 히스기야는 하나님의 성전과 왕궁 보물 보관소에 있던 은을 모두 넘겼다. 히스기야는 하나님의 성전 문과 자기가 금을 입혔던 문기둥까지 뜯어서 아시리아 왕에게 주었다. The king of Assyria demanded tribute from Hezekiah, king of Judah, 11 tons of silver and a ton of gold. Hezekiah turned over all the silver he could find in the temple of God and in the palace treasuries. Hezekiah even took down the doors of the temple of God and the doorposts that he had overlaid with gold and gave them to the king of Assyria. 그러자 아시리아 왕은 군 최고 지휘관 3사람 다르단 랍사리스 랍사게에게 막강한 병력을 주어서 라기스에서부터 히스기야 왕이 있는 예루살렘으로 보냈다. 예루살렘에 도착한 그들은 빨레터로 가는 길에 있는 윗 저수지 수로에 멈추었다. So the king of Assyria sent his top 3 military chiefs, the Tartan, the Rebsaris, and the Rebshakeh, from Lachish with a strong military force to King Hezekiah in Jerusalem. When they arrived at Jerusalem, they stopped at the aqueduct of the upper pool on the road to the laundry commons.
그들이 큰 소리로 왕을 부르자 왕궁을 책임지고 있는 힐기야의 아들 엘리야김과 왕의 서기관 셈나, 궁중사관 아삽의 아들 요아가 그들을 맞으러 나갔다. They called loudly for the king. Eliakim, son of Hilkiah, who was in charge of the palace, Shebna, the royal secretary, and Joah, son of Asaph, the court historian, went out to meet them. 셋째 지휘관인 랍사게가 아시리아 왕의 대변인 역할을 했다. 그가 말했다. 히스기야에게 전하여라. 위대하신 왕이신 아시리아 왕의 메시지다. 너는 지금 거짓의 세계, 종교적 환상의 세계에 살고 있다. 고작 몇 마디로 군사 전력과 병력을 대신할 수 있다고 보느냐? 이제 내가 내게 반역했으니 누구의 도움을 바랄 수 있겠느냐? 너는 이집트가 도와줄 줄로 알았겠지만 이집트는 종이 호랑이에 지나지 않아서 바람 한 번 불면 쓰러진다. 이집트 왕 바로는 속빈 강정이다. 아니면 너희가 우리는 하나님을 의지한다고 말하겠느냐? 하지만 히스기야, 너는 사람들이 하나님께 갈 수 있는 길을 이미 없애버렸다. 유다와 예루살렘의 모든 사람에게 너희는 예루살렘 제단에서만 예배해야 한다고 명령하면서 지역에 있는 하나님의 산당을 모두 없애지 않았느냐? The third officer, the Rabshakeh, was spokesman. He said, "Tell Hezekiah a message from the great king, the king of Assyria. You're living in a world of make-believe, of pious fantasy. Do you think that mere words are any substitute for military strategy and troops? Now that you've revolted against me, who can you expect to help you? You thought Egypt would, but Egypt's nothing but a paper tiger. One puff of wind and she collapses. Pharaoh, king of Egypt, is nothing but bluff and bluster. Or are you going to tell me, we rely on God? But Hezekiah has just eliminated most of the people's access to God by getting rid of all of the local God shrines, ordering everyone in Judah and Jerusalem, you must worship at the Jerusalem altar only. 그러니 이치에 맞게 생각해 보아라. 내 주인 아시리아 왕과 겨뤄보는 건 어떠냐? 내가 말 타는 사람들을 내놓을 수 있다면 내가 내게 말 2,000마리를 주겠다. 내놓을 수 없다고? 그러면서 어떻게 내 주인의 군대 중에서 신병 하나라도 칠 수 있겠느냐? 너는 언제까지 그 공상을 붙들고 있을 셈이냐? 언제까지 이집트 전차와 말들에 의존할 셈이냐? So be reasonable. Make a deal with my master, the king of Assyria. I'll give you 2,000 horses if you think you can provide riders for them. You can't do it? Well then, how do you think you're going to turn back even one raw buck private from my master's troops? How long are you going to hold on to that figment of your imagination, these hoped-for Egyptian chariots and horses? 너는 내가 하나님의 허락 없이 이 땅을 멸하러 왔다고 생각하느냐? 사실은 하나님께서 내게 이 땅을 공격하여 멸하라고 분명히 명령하셨다. Do you think I've come up here to destroy this country without the express approval of God? The fact is that God expressly ordered me, attack and destroy this country. 힐기야의 아들 엘리야김과 셈나와 요아가 랍사가에게 말했다. 우리가 아람 말을 알아들으니 제발 아람 말로 말씀하십시오. 히브리 말로 말씀하지 말아 주십시오. 성벽 위에 가득 모인 사람들이 당신의 말을 듣겠습니다. Eliakim, son of Hilkiah, and Shebna and Joah said to the Rabshakeh, "Please speak to us in the Aramaic language. We understand Aramaic. Don't speak in Hebrew. Everyone crowded on the city wall can hear you." 그러자 랍사게가 말했다. 이것은 너희의 주인과 너희에게만 전하는 사적인 전갈이 아니다. 들릴 만한 거리에 있는 사람이면 누구나 들어야 할 공적인 메시지다. 어차피 그들과도 관계된 일이 아니냐. 내가 항복하지 않으면 그들도 너희와 함께 자기 똥을 먹고 자기 오줌을 마시게 될 것이다. But the Rabshakeh said, "We weren't sent with a private message to your master and you. This is public, a message to everyone within earshot. After all, they're involved in this as well as you. If you don't come to terms, they'll be eating their own turds and drinking their own pee right along with you." 그러더니 그는 앞으로 나와 모두에게 들릴 만큼 크게 히브리 말로 말했다.
위대한 왕이신 아시리아의 왕의 말씀을 잘 들어라. 히스기야에게 속지 마라. 그는 너희를 구원할 수 없다. 히스기야가 하나님께서 우리를 구원하실 것입니다. 이 성은 절대로 아시리아 왕의 손에 넘어가지 않을 것입니다 하며 하나님을 신뢰하자고 말하지 못하게 하여라. 히스기야의 말에 귀를 기울이지 마라. 그는 자기가 무슨 말을 하는지도 모른다. 아시리아 왕의 말씀을 들어라. 내 통치를 받아들여 행복한 삶을 살아라. 내가 너희 모두에게 각자의 토지와 밭과 우물을 보장하겠다. 내가 너희를 지금보다 훨씬 기름진 땅, 곡식과 포도주와 빵과 포도원과 올리브 가수원과 꿀의 땅으로 데려다 주겠다. 인생은 한 번뿐이다. 그러니 제대로 사는 것처럼 살아보아라. Then he stepped forward and spoke in Hebrew loud enough for everyone to hear. Listen carefully to the words of the great king, the king of Assyria. Don't let Hezekiah fool you. He can't save you. And don't let Hezekiah give you that line about trusting in God, telling you God will save us. This city will never be abandoned to the king of Assyria. Don't listen to Hezekiah. He doesn't know what he's talking about. Listen to the king of Assyria. Deal with me and live the good life. I'll guarantee everyone your own plot of ground, a garden and a well. I'll take you to a land sweeter by far than this one, a land of grain and wine, bread and vineyards, olive orchards and honey. You only live once, so live, really live. 절대 히스기야의 말을 듣지 마라. 하나님께서 우리를 구원하실 것입니다 하는 그의 거짓말에 귀를 기울이지 마라. 아시리아 왕의 손에서 한 사람에도 자기 백성을 구해낸 신이 있었느냐? 하맛과 아르밧의 신들은 어디 있느냐? 스왈와임, 헤나, 아와의 신들은 어디 있느냐? 그리고 사마리아 그들의 신들이 그들을 구원했느냐? 어디서든 나 아시리아 왕의 손에서 한 사람이라도 구원한 신의 이름을 너희가 댈 수 있느냐? 그런데 어찌하여 너희는 하나님이 내 손에서 예루살렘을 구원할 수 있다고 생각하느냐? No, don't listen to Hezekiah. Don't listen to his lies, telling you God will save us. Has there ever been a God anywhere who delivered anyone from the king of Assyria? Where are the gods of Hamath and Arpad? Where are the gods of Sepharvaim, Hena, and Iva? And Samaria? Did their gods save them? Can you name a God who saved anyone, anywhere from me, the king of Assyria? So what makes you think that God can save Jerusalem from me? 백성은 침묵했다. 왕이 이미 누구도 말하지 마시오, 한마디도 하지 마시오 하고 명령했기 때문에 아무도 입을 열지 않았다. The people were silent. No one spoke a word, for the king had ordered. Don't anyone say a word, not one word. 왕궁 관리 hil기야의 아들 엘리야김과 왕의 서기관 셈나와 궁중사관 아삽의 아들 요아가 히스기야에게 돌아갔다. 그들은 절망하여 옷을 찢었다. 그리고 랍사게의 아들 히스기야에게 보고했다. Then Eliakim, son of Hilkiah, the palace administrator, and Shebna, the royal secretary, and Joah, son of Asaph, the court historian, went back to Hezekiah. They had ripped their robes in despair. They reported to Hezekiah the speech of the Rabshakeh. 열왕기하 19장. 이 말을 모두 들은 히스기야도 옷을 찢고 굵은 베옷을 입었다. 그리고 하나님의 성전으로 들어갔다. 그는 왕궁을 책임지고 있는 엘리야김과 서기관 셈나와 원로 제사장들을 아모스의 아들 예언자 이사야에게 보냈는데 그들도 모두 굵은 베옷을 입었다. 그들이 이사야에게 말했다. 히스기야 왕의 메시지입니다. 오늘은 참담한 날, 비참한 날, 심판의 날입니다. 아이를 낳을 때가 되었으나 출산할 힘이 없습니다. Chapter 19. When Hezekiah heard it all, he too ripped his robes apart and dressed himself in rough burlap. Then he went into the temple of God. He sent Eliakim, who was in charge of the palace, Shebna, the secretary, and the senior priests, all of them dressed in rough burlap, to the prophet Isaiah, son of Amoz. They said to him, "A message from Hezekiah. This is a black day, a terrible day, doomsday. Babies poised to be born,
no strength to birth them. 하나님 당신의 하나님께서 랍사기의 신성모독 발언을 들으셨을 것입니다. 그의 주인인 아시리아 왕이 그를 보내어 살아계신 하나님을 모욕하게 했습니다. 하나님 당신의 하나님께서 그런 말을 한 그를 그냥 두지 않으실 것입니다. 당신은 남은 이 백성을 위해 기도해 주십시오. Maybe God, your God, has been listening to the blasphemous speech of the Rabshakeh, who was sent by the king of Assyria, his master, to humiliate the living God. Maybe God, your God, won't let him get by with such talk. And maybe you will lift up prayers for what's left of these people. 이것이 히스기야 왕의 신하들이 이사야에게 전한 메시지였다. That's the message King Hezekiah's servants delivered to Isaiah. 이사야가 그들에게 대답했다. 당신들의 주인에게 이렇게 전하십시오. 하나님의 말씀입니다. 너는 아시리아 왕의 아첨쟁이 심부름꾼들에게서 들은 그 무엄한 신성모독 발언을 조금도 두려워하지 마라. 내가 그의 자신감을 앗아갈 것이다. 그는 한 소문을 듣고 겁에 질려서 자기 나라로 돌아갈 것이다. 돌아간 뒤에는 내가 반드시 그를 죽게 할 것이다. Isaiah answered them, Tell your master, God's word. Don't be at all concerned about what you've heard from the king of Assyria's bootlicking errand boys, these outrageous blasphemies. Here's what I'm going to do. Afflict him with self-doubt. He's going to hear a rumor and, frightened for his life, retreat to his own country. Once there, I'll see to it that he gets killed. 랍사기가 돌아가서 보니 아시리아 왕이 이미 라기스에서 진을 거두고 가서 림나와 싸우고 있었다. 그때 사네립은 구스왕 디르하가가 자기와 싸우러 오고 있다는 소식을 들었다. 그래서 그는 유다의 히스기야 왕에게 또 다른 사신을 보내어 이런 메시지를 전하게 했다. 내가 그토록 소중히 여기는 그 신이 예루살렘은 절대로 아시리아 왕에게 무너지지 않는다고 말하더라도 속지 마라. 새빨간 거짓말이다. 아시리아 왕들의 업적은 너도 아는 바다. 여러 나라들이 줄줄이 짓밟혀 폐허가 되었다. 그런데 어째서 너희만은 예외일 것이라고 생각하느냐. 내 조상들에게 망하여 폐허가 된 나라들을 잘 살펴보아라. 그들의 신들이 그들에게 조금이라도 도움이 되었느냐? 고산, 하란, 레셉, 들라살의 에드민족을 보아라. 이미 폐허가 되었다. 한마당, 아르바당, 스왈와임과 헤나와 이와의 왕들에게 무엇이 남았느냐? 오직 뼈뿐이다. The Rabshakeh left and found that the king of Assyria had pulled up stakes from Lachish and was now fighting against Libnah. Then Sennacherib heard that Tirhakah, king of Cush, was on his way to fight against him. So he sent another envoy with orders to deliver this message to Hezekiah, king of Judah. Don't let that God that you think so much of keep stringing you along with the line, Jerusalem will never fall to the king of Assyria. That's a barefaced lie. You know the track record of the kings of Assyria. Country after country laid waste, devastated. And what makes you think you'll be an exception? Take a good look at these wasted nations destroyed by my ancestors. Did their gods do them any good? Look at Gozan, Haran, Rezeph, the people of Eden at Telassar. Ruins. And what's left of the king of Hamath, the king of Arpad, the king of Sepharvaim, of Hena, of Iva? Bones. 히스기야가 사신에게서 편지를 받아 읽었다. 그는 하나님의 성전으로 가서 편지를 하나님 앞에 펼쳐놓았다. 그리고 기도했다. 참으로 간절히 기도했다. 위엄으로 그룹 보좌에 앉으신 하나님 이스라엘 하나님, 주님은 세상 모든 나라를 다스리는 한 분 하나님이시며 하늘을 지으시고 땅을 지은 분이십니다. Hezekiah took the letter from the envoy and read it. He went to the temple of God and spread it out before God. And Hezekiah prayed. Oh, how he prayed. God, God of Israel, seated in majesty on the cherubim throne, you are the one and only God, sovereign over all kingdoms on earth, maker of heaven, maker of earth.
하나님 귀를 열어 들으시고 눈을 떠서 보십시오. 살아계신 하나님을 뻔뻔스레 모욕하는 사내립이 보낸 이 편지를 보십시오. Open your ears, God, and listen. Open your eyes and look. Look at this letter Sennacherib has sent, a brazen insult to the living God. 하나님, 과연 그의 말대로 아시리아 왕들은 여러 땅과 나라를 폐허로 만들었습니다. Facts are true, O God. The kings of Assyria have laid waste countries and kingdoms. 그들은 나무와 돌을 가지고 손으로 만든 그곳 신들로, 신도 아닌 것들로 큰 모닥불을 피웠습니다. Huge bonfires they made of their gods. They're no gods, handmade from wood and stone. 그러나 하나님, 우리 하나님, 이제 건방진 아시리아의 무력에서 우리를 구원해 주십시오. 주님만이 하나님, 오직 한 분, 하나님이심을 세상 모든 나라로 알게 하십시오. But now, O God, our God, save us from raw Assyrian power. Make all the kingdoms on earth know that you are God, the one and only God. 얼마 후에 아모스의 아들 이사야가 히스기야에게 말을 전했다. 하나님의 말씀입니다. 내가 아시리아 왕 사네립의 일로 내게 기도했다. 내가 내 기도를 들었다. 사네립에 대한 나의 응답은 이러하다. 처녀딸 시온이 너를 잔뜩 멸시한다. 딸 예루살렘이 보기에 너는 찌꺼기에 지나지 않는다. 내가 누구를 모욕했느냐? 내가 누구를 욕했느냐? 내가 누구 앞에서 으스댔느냐? 바로 이스라엘의 거룩하니라. It wasn't long before Isaiah, son of Amoz, sent word to Hezekiah. God's word. You've prayed to me regarding Sennacherib, king of Assyria. I've heard your prayer. This is my response to him. The virgin daughter of Zion holds you in utter contempt. Daughter Jerusalem thinks you're nothing but scum. 내가 누구를 모욕했느냐? 내가 누구를 욕했느냐? 내가 누구 앞에서 으스댔느냐? 바로 이스라엘의 거룩하니라. Who do you think it is you've insulted? Who do you think you've been bad-mouthing? Before whom do you suppose you've been strutting? The Holy One of Israel, that's who. 너는 내 심부름꾼들을 보내어 주를 모욕했다. 너는 자랑했다. 나는 전차 부대로 가장 높은 산들, 눈 덮인 레바논 고산들에 올랐다. 그곳에 거룩한 백향목들을 베고 수려한 소나무들을 베어 넘어뜨렸다. 온 세상을 돌아다니며 절경의 깊은 숲에 가보았다. You dispatched your errand boys to humiliate the master. You bragged, with my army of chariots, I've climbed the highest mountains, snow-peaked alpine Lebanon mountains. I've cut down its giant cedars, chopped down its prized pine trees. I've traveled the world, visited the finest forest retreats. 나는 먼 곳에 우물을 파서 다른 나라의 물을 마셨다. 이집트의 강들을 맨발로 첨벙첨벙 걸었다. I've dug wells in faraway places and drunk their exotic waters. I've waded and splashed barefoot in the rivers of Egypt. 이 모든 일 뒤에 내가 있다는 생각을 너는 한 번도 해본 적이 없느냐? 아주 먼 옛날 내가 계획을 세웠고 이제 그것을 실행에 옮겼다. 내가 너를 심판날의 무기로 사용하여 교만한 성읍들을 잔해 더미로 만들었고 Did it never occur to you that I'm behind all this? Long ago I drew up the plans, and now I've gone into action. Using you as a doomsday weapon, reducing proud cities to piles of rubble. 그곳 백성을 낙담하게 하고 절망하게 하고 무기력하게 만들었다. 그들은 잡초처럼 쓸모없고 풀처럼 약하며 바람에 날리는 겨처럼 힘을 잃었다. Leaving their people dispirited, slumped shoulders, limp souls, useless as weeds, fragile as grass, insubstantial as wind-blown chaff. 나는 내가 언제 앉고 언제 오며 언제 가는지를 다 안다. 내가 나에게 화내며 대든 일도 하나하나 유심히 보았다. I know when you sit down, when you come, and when you go. And yes, I've marked every one of your temper tantrums against me.
너의 그 성미 때문에 신성을 모독한 몹쓸 성미 때문에 이제 내가 내 코에 갈고리를 꿰고 내 입에 재갈을 물려서 내가 왔던 곳으로 되돌려 보낼 것이다. It's because of your temper, your blasphemous, foul temper, that I'm putting my hook in your nose and my bit in your mouth and turning you back to where you came from. 그리고 히스기야야, 이것은 내게 주는 확실한 표징이다. 올해는 내가 수확하고 남은 것을 먹고 내년에는 되는 대로 구걸하거나 빌리거나 훔쳐서 먹을 것이다. 그러나 내 후년에는 내가 씨를 뿌려 수확할 것이며 포도원을 가꾸어 포도를 먹을 것이다. And this, Hezekiah, will be for you the confirming sign. This year you'll eat the gleanings. Next year, whatever you can beg, borrow, or steal. But the third year, you'll sow and harvest, plant vineyards and eat grapes. 유다 가문의 남은 자들이 다시금 뿌리를 내리고 열매를 맺을 것이다. A remnant of the family of Judah yet again will sink down roots and raise up fruit. 남은 자들이 예루살렘에서 살아남은 자들이 시온산에서 올 것이다. 하나님의 열심히 이 일을 이룰 것이다. The remnant will come from Jerusalem, the survivors from Mount Zion. The zeal of God will make it happen. 요컨대 하나님께서 아시리아 왕에 대해 하신 말씀은 이러합니다. 그는 이 성에 들어오지 못하고 이리로 화살 하나도 쏘지 못할 것이다. 방패를 휘두르지 못하고 포위 공격을 시작조차 못할 것이다. To sum up, this is what God says regarding the king of Assyria. He won't enter this city, nor shoot so much as a single arrow there, won't brandish a shield, won't even begin to set siege. 그는 자기가 왔던 길 본국으로 돌아갈 것이다. 이 성에는 들어오지 못한다. 하나님의 말씀이다. He'll go home by the same road he came. He won't enter this city. God's word. 내가 나를 위해 다윗을 위해 이 성을 보호하고 이 성을 구원할 것이다. I'll shield this city. I'll save this city. For my sake and for David's sake. 그리하여 그날 밤 하나님의 천사가 와서 아시리아 사람 18만 5천 명을 죽였다. 이튿날 아침에 예루살렘 백성이 일어나 보니 온 진이 주검천지였다. And it so happened that that very night an angel of God came and massacred 185,000 Assyrians. When the people of Jerusalem got up next morning, there it was, a whole camp of corpses. 아시리아 왕 사네립은 거기서 재빨리 빠져나와 곧장 본국의 니느웨로 가서 그곳에 머물렀다. 하루는 그가 자기의 신 니스록의 신전에서 예배하고 있는데 그의 아들 아드람멜렉과 사레셀이 그를 죽이고 아라랏 땅으로 도망쳤다. 그의 아들 에살핫돈이 그 뒤를 이어 왕이 되었다. Sennacherib, king of Assyria, got out of their fast, headed straight home for Nineveh, and stayed put. One day, when he was worshiping in the temple of his god, Nisroch, his sons, Adramelech and Sharezer, murdered him and then escaped to the land of Ararat. His son, Esarhaddon, became the next king.